مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn how to say how much and how many in Arabic. Are you ready? Let's start. How much in Arabic is become. How many in Arabic is كم. بكم هذا الكتاب or بكم هذا الكتاب. How much is this book? Become how much. Also we can say كم ثمنه or ما ثمنه or كم سعره. For example, كم ثمن هذا الكتاب or ما ثمن هذا الكتاب. بكم كم ثمنه ما ثمنه كم سعره. They all have the same meaning. How much? The answer is $20 or $20 for $20. ب20 ب it means for. 20 20 دولارا dollars. بكم هذا القميص or بكم هذا القميص. How much is this shirt? بكم how much. هذا this. القميص or القميص this shirt or the shirt. قميص or قميص a shirt. The answer is $40 for $40. As I said before, ب for 40 40 دولارا dollars. ما ثمن علبة السجائر or ما ثمن علبة السجائر. How much is the price of a pack of cigarettes? ما ثمنه. It means in Arabic كم ثمن or بكم or كم سعر. How much. علبة or علبة pack. السجائر the cigarettes. سجائر cigarette. كم ثمن المتر or كم ثمن المتر. How much is a meter? كم ثمنه. It means ما ثمنه or بكم how much. المتر the meter. متر a meter. ما ثمن هذا. How much is it? كم سعر البدلة or كم سعر البدلة. How much is the suit? البدلة or البدلة the suit. بدلة a suit. كم كتابا تريد or كم كتابا تريد for mail. How many books do you want? كم how many. كتابا books. تريد you want or do you want for mail. تريدين or تريدين for female. أنا أريد 7 كتب or أنا أريد 7 كتب. I want 7 books. أنا I أريد want or I want. 7 or 7 7 كتب or كتب books. كم كتابا قرأت. How many books did you read? قرأت did you read. أنا قرأت 3 كتب or أنا قرأت 3 كتب. I read 3 books. 3 كم عمرك or كم عمرك for male. كم عمرك
for female. How old are you? كم how many. how عمر old. عمرك عمرك old are you. عمري 40 سنة. I am 40 years old. 40 40 سنة years. كم قلما معك or كم قلما معك for male. كم قلما معك for female. How many pens do you have? كم قلما how many pens. معك you have or do you have. معي قلم واحد or معي قلم واحد. I have one pen. معي I have. قلم or قلم a pen. واحد one. كم أخ لك or كم أخ لك for male. كم أخ لك for female. How many brothers do you have? كم أخا how many brothers. لك or لك do you have or you have. لي أخوان or لي أخوان or لي أخوان اثنان. I have two brothers. لي I have. أخوان two brothers or أخوان اثنان two brothers. كم أختا لك or كم أختا لك for male. كم أختا لك how many sisters do you have. كم أختا how many sisters. لي أختان or لي أختان اثنتان. I have two sisters. أختان or أختان اثنتان two sisters. Let's repeat again. بكم هذا الكتاب؟ ب20 دولارا. بكم هذا القميص؟ ب40 دولارا. ما ثمن علبة السجائر؟ كم ثمن المتر؟ ما ثمن هذا؟ كم سعر البدلة؟ كم كتابا تريد or كم كتابا تريدين؟ أنا أريد 7 كتب. كم كتابا قرأت or كم كتابا قرأت؟ أنا قرأت 3 كتب. كم عمرك؟ عمري 40 سنة. كم قلما معك؟ معي قلم واحد. كم أخا لك؟ لي أخوان or لي أخوان اثنان. كم أختا لك؟ لي أختان or لي أختان اثنتان. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.